membekeli nga koro nyama bari membekeli na kuma sewore nyama adu ka sore fana nyama membekeli ka sore na ibe da ni para ko no mo ibe da na ko no mo salary man fancy dimbali ek tansi hard labor minimum salary wage carfadio man fancy isaje sera life pay do life savings man fancy like when non do them for to go down. Yona Forex Bureau. Badingol Yona Forex Bureau mi yanon ko be felale Serakunda Bambo walla mo dulati dami yanon ko kodikiyo anin kodi farango yenu mo nyonta onde. Yona Forex Bureau itulbade Bambole ando fele kunda basurale lat bakote mi yanon ko wala Purple House. Badingol atol mi yanon ko albe banko e fantana. Na lafta kodo kila nyinkamala alla mole ay tariya andale minki ye wosoto tariya nyama alfero ke aliyakini Yona Forex Bureau la atul mini yanon ko fanal be Gambia na lafta kodo le fali na kabri juro lomba fo pound lomba wala fo dollar ani nyim ko di dolo Yona Forex lon dolate mini yanon ko e kadadi madi mi yanon ko ase kontan ando nyim ko di dolo fanam be bulu ilafta ke fali ni dala sola wala badu mon kabune bato alna fero ke nganna kodo kini Yona Forex Bureau la anen nganna fali dolo kene Yona Forex Bureau la dami yanon ko be bane hoda mare sotola wakamala na lafta kuma boy sotola ni beto ali kumandi la telephone auto 9000392683215173389998055526 badmo Yona Forex Bureau wala nata tanda handi kodi kiyola ani kodi farima fanna wala Yona Forex Bureau ala baraka jara Jingale shipping and removal wala nata yensilo dum enin kukuto la nata ka fengol kini baji okonola wala kini santola wala mo kulutilat jingale shipping and removal bale dami wala mo Angleterre ani Gambia banko kanja ya foko ni fengol bar bulu fengol mini ala ko boko la rango lomba almoro lomba moto lomba fengo fe ni te amira mosa kino na nekana Gambia e kanimbe kalele kabale na Angleterre banko kana Gambia ja andu e manna da wala fane ka removal kan ni atara ite be Angleterre banko le kan andu wale be Gambia banko le kan fam ni la fita kabudu la to kata la to jinka malas mbe ngalo ne ko samu ko le atale e ko fana mbe kele e ka ko mi removal andu jingale shipping and removal e manna da wala ya foko saende e manda Gambia dama bari ka Senegal supply la wala to mi ya ko albu Senegal en ko lute albe Angleterre na la ta la fenol ki la Senegal jingale shipping and removal limited e kanyim beke bari fana e ko Nigeria fana ka kijile andi manna da fana do ko Uganda buto badu mo do jakalo banda na be Gambia jam fana alla ta ka fenol ki al badu mo ye Angleterre banko kan jingale shipping and removal e kanyim be kalen ngale ko inata de bari ni kukuta jamale nata andum fana eni benefits jamale nata wala ngi kuma ni telephone to Angleterre 00447491949819 00447491949819 wala ngi kuma ni Gambia 3283748 wala 3739699 ni alla taka kulo ila kuto sakato mini alongo ali computer ko kalamta ate la website auto www.jingaleshipping.co.uk wala say email nole jingaleshipping@gmail.com badu ngodo Jingale Shipping and Removal Limited wala nata koten ene kukutolo wala saende kafemo ki Gambia ibe dawoda asoniata
Global Properties, the only name that matters in real estate, is excited to bring you 5 new developments to cater to your property needs. In Tujerang, we offer you 131 plots in a vibrant community, easily accessible via the coastal highway, minutes away from the heart of Senegambia, to build your dream home on a 25 by 20 meter plot. In Sanyang, one of the fastest rising property values in the Gambia, close to the Atlantic Ocean, a place of tranquility, ideal for a perfect spot to invest in your future. In Bakwata, a place called Paradise Homes, developed by Swami India International, provides you with a peaceful and pollution-free environment with a community park, a football field, internal paved roads, and street lights with ample parking and plantation at the heart of urban Gambia. In Birkama, at Bojankuna, we offer you 72 15 by 20 square meter plots located just 100 meters from the Birkama Highway with paved road, electricity, and water. And of course, our newest estate, Paradise View in Salaji, a paradise within a gated community with ample parking and a peaceful environment at close proximity to the coastal highway, with ample options to choose from, along with flexible payment plans. Global Properties is clearly the only name that matters in real estate. Call us today at 439-1944 or 439-9515 or log on to www.globalpropertiesafrica.com and take the first step towards owning a property in the Gambia. Global Properties, innovative property solutions. Bulisap #1 opposite Brikama Police Station has all the latest smartphones for all those in Brikama and the surrounding. Buy a complete channel set and we'll do free installation for you. Techno smartphones K7, K8, Camon Spark and all types of technophones. itel smartphones P32, A32, S32 and all types of itel phones. Samsung smartphones, all kinds. Mobile accessories like memory cards, glass protectors, Bluetooth speakers, car speaker, MP3 and so on. All types of stand fans. You can buy a mobile phone at a reasonable price from $500 onwards. Bullish Shop at Brikama opposite the police station is now in collaboration with Techno and itel mobile companies. For more information, call 911-9271 2483389 3401310. Bullish Shop, #1 in mobile business. baadiŋolu mbaadi lamoy laalu aniŋ baadiŋ jiibeer laalu
moɓe da woda kabirin gambia fo gambia e bantala ngal mumela be kontongal tolla anali jamundal senengolo misilme ya kontondirola nemo anin kiso bali kontondiro ko la badi mudu nsal bismillah koten alla programme to mimbe keri nkafo wala nyama kato ko ngadati wala nyama mba foka wala fana nyama andum fana ala subhanahu wa ta'ala la man sabayato mbe continue la dron ka banke wala nyama bari badi ngol folo jani mbe dun na banke to mbe la fela ka programme o dati ni man satallale toma bismillahir rahmanir rahim kaatu ko atelom mansoti mansomi yalon ko ayentulu dada aben dada la wato men na makala mutan naman la hididi nyola bari anata kule kentole ya maminke dada fento mali bari ayem bula fisamante dada femon la kono mim muhadama de wati kaatu ko na kunti ba mi yalon ko Allah subhanahu wa ta'ala fangole ya kere tombo kake aterti anata murun alaman sabayato aya fisiandi jongo beti bara man na dawala amurunta aya fisiandi dadar fengo beti nyine ya sabu wato de tata nyawonya nimbe programme datila dron mba datila natila toba senwala bismillahir rahmanir rahim badi mo ne wobotaji nse duwan na sabante fureliye min ya non ko nyinte mboto wolle tatan to lu nyalan to be no so su anin kumpasu dulato dami ya non ko bibe laban na woleto wala wakamulan se duwaye fo Allah subhanahu wa ta'ala se la jamo soneya kafolo na kunti ba fama Muhammad sallallahu alaihi wasallam anala dimbayalo anala saibolo anin misil me sabante fure to malu be fo Allah subhanahu wa ta'ala se nemo ni kafaro ke du di jannatul firdaus be Allah subhanahu wa ta'ala danila bi fanan fa sen tankandi nengo masi bola barase manta ben nengo la kayrola kakando nyina bulu kum fa yakuno atelo mansoti mansomi yalon ko akala jongo kere tombon jongo kono ase kanda ando nen Allah subhanahu wa ta'ala min kanda setano marufu iblisa abuke filindino iblisa dun na kota min filindila walla ite mari ye garanti yo soto ko hadama dimo setano te filindino la jino setano te filindino la sako sulu saji malu anin sayolo anin kalabantelo nyin kamala bi fanan na nyin wala mi yalon ko fele nga dati ni bismillahir rahmanir rahim la fonsa kum fano nin alhamdulillahi rabbil alamin mbadi ngambiyan ko lu suwo kuta nal sedum programme kono mimbe keri bayri ngabe keri nyamin dorom mba satala wala nyam yo bidum mbe man satalla tentula fam kote tumala min na jata sahalu dinna kamuru danjang kunum balo ma ko yata bake waya sabu manna no jam programme mi yalon ko atambita non kabirin seru yena so wakamala wala ya sabu bi jatul mankende ya bake nyawonya bade bayri nyin montul la farda kuolati kajo ko ka finti ka nyo fahamunde ka kacha kuolla kuol min yalon ko wala mun nasindi monti nyim banko ka bayri sindi mi man tambin tolula ye sindi mi man tambi nyim banko la problème la min keta jen koti kala banteya ani sunyaro bari mune musunyaroti Gambia jantolo nga jumale muta sumati wala mintata ya wandi bunda kati iko sache ya bainde ya mutanko wala musumati Gambia janga jumale muta sumati miyalon ko adu kalpela ay bulu kondindo ko ka bulu bula jibo ko ne ya muta iko ya chocho iko suma fele Gambia jan jumale musumati miye keke poto sunya miye keke munko sunya miye sajiyo sunya aning miye mburo sunya nyidillo musum kanyoluti bari yara fam Gambia la civilized sumolo wolle Gambia tora dina Gambia la dati sumolti
bayri Gambia la dati sungol wolle kate ka bundal kati walle se jorangol ta kamin fo armed robbery and kukota man. But all of them combined na nyin civilized sungolu nyin ne garawta armed robbers solti nyin le garawta wosul nori molti mini yano ko kanna bundal kati muna ya sabu ngawof bali mon nyin banko sanje tallulu anin saba aba famole bulu amantara tubabulu bulu sanje tan lulu nin saba ntolle kanna manso tombo nga keje sanje tan lulu anin saba ninga mansolu tombo ngi keje fo kabam wol kanna dulali ke la fasu wallati kanna kodo muta anin kanna fengol muta ke futu farta bayrin duma sotota le santo sotota man sakundari to santo le ka duma control bari nin santo tolita duma wobe korkor lale so nyine asabu santon kolu min nyanta duma kolu regulate la nin santon kolu fama man regle ite duma kolu regle la no nyine mo na sindi moluti kabirina area councilor toban kabirina governors official toban kabirina parastatal toban kabirina community project toban kabirina national project toban kabirina ministry kundaluto kabirina ambassador kundaluto kata fonna bumbato min kata state house fonse hakilo to Gambia alina balafa soto dindingole minire be duma alina balafa soto dindingole minire yalon koy mawgulu folo bayrin walla julo ben tolla alfaalu ya kata ye kutu kata la kam ye tubabolu kelendi ye lo mambo ye dakolo moleta ye ferolu landi ye kanganyalu ke e kachata kullolu to banketo fo Gambia la fansoto nata bari ni nata jibe banko dolu bije yelo lebota la fansoto la hani Senegal jam fawo yelo lebota fansoto la wato menna bari mol min yanon ko ale Senegal la tariko mo lo kabirin français lu nata e ko be rayo kala kabo Dakar kata Thiès mune keta woto ila kekendol min yanon ko ka foy ko la dor ngone la tir job nyol ha woli kele balake against the white invasion yo Gambia do dal man futa wolto ntolo nga kanga nyale ke nga kanga nyake fo nga na banko bonde walla woke balu woli turbeto le fi woli ya lonne ko lunne be sila mbe dinde ngol le sotola mbe nyinkelo min bela man fennyini jen kanyin kelo ke jumale nka ken dingol le dinde malu bi walla mun toluti woli wokkelo min ken tolu dinde mali yimiran tolla fon tol fanan tata futata ke ba ya palasoto ndol fanan nyanta miran na dinde malla den kana be koroti ko to kabirin sai bare mune asabu ngof ko fula be laari na tabulo kanjam bi mi yalon ko Gambia dingol nyanta wolon nale wo mu jenkolete folo wala mu kabo man sakunda ba famoto fulan nyawo wala mun na man sakunda ringoti nim man sakunda ba denketa corrupt man sakunda ringolu wol kajere ko corruption mo adoleti nyine asabu nganyim fo wati ni benta kulli dulalto ise balu fa ye balu jani molu be jibe kan wala asabu nganyim fo ko itoli la bungolu dada ye executive mansonolu loji ye silolu dada minul katela wo bungolto barin tol mini ye bula do ko wala imam hani sila kampo pol jonon toliye imam public toiletol famo soto non toliye nyin kamalam be fan soto la dami nimbe siri marcelu kono marcelu mini yalon kon ka juti jo walleto bari nyimo bala fa balete andu nganyim folem ko mo beta nite wota wala mo corruptionati mo be dentamin ite ya sunya ya bi ya sambela korda kono itata musonyi nala ye musonyi ne wo minna wo mu dimbalete wo manke kodoti katu itarote woti ika dimbalete ka musonyi ne wala andu Gambia janyin keda mo jamala de nga sunya ko leta nga musori nyini nga sunya ko leta nga ndingolu kulli nga sunya ko leta nga ndingolu sunna nga sunya ko leta
ngandingolu karandi ni wodi ndingo menta wallahi abe kala sumolet kato ko fengo fen dunta kunta abe musunyare fengolet ni wodi ndingo menta abe kala dimbaleti kato ko fengo fen dunta kunto abe mu dimbaleti andu ngamiya janganyim fole kabiri mansakunda do kulal ba fo fengo fe yalon ka corrupta public money banko be la kodo ni te do ngoroti ji ite mo seli monet seli mona do ko ma wodon kadim fa diye ye wande di ngol fa pour que di ngol balundi ite yamade wodi ngol mim baluta wadde di faaye e wodi ngote kutote lade i wodi ngo wallahi ate kala nyabo di ngote na sisita ate malala katu ko muno ye wande di ngol fa i di ngoy andun di ngo be kanyanta wulula ite di ngo be kumari ye nyami do di ngo fanam be kumari ngay wala nyama mi yalon ka mon fen soto bari ye fuaro la ko do sunya ye di ngo kulli bakaye jindi bal bal jokkita subu bal fata mani bal onkul benson le tabita je bari ye wande di ngo le kumbonte badi ngo fonte mira la ban ni ade benyim be fola ni ade benyim be fola ntolu ngamira fo fini ntolu ngamira fo duno le nata yara fan duno fango be ko woni fini ko manna folo Gambia man sakunda no wonder if firta state house ingusu ta state house foi Amadou Sane bondi minister of finance ya samba minister of trade ye jumale samba na minister of finance mi yalon ko jane commission be ya moy aka kaito lu sign ya jamena ko nyin sign ate buka jibe fo nyin sign on ni luata telefone ni luwa manta fo nyin sign on ni nado ko ta telefone ni do ko manta bari ka kodo coordinator isa sign ya be chika ya be di ya jamela tondi mo men tuta ya bulira jibol kono bi mbenga o moy commission otole wole murunta nan wole munna finance minister ti wole ya sabun tolu do ko be mbul alina tonya fo Gambian tol bele denta Gambia mo dan Gambia mo jumale mbe fisiata mo jumale wolo mo Gambian ka kunna ko te miyalon ko ateka duale pour Gambia jani Gambia de mo be fisiata wolti mbe fisiata jumalti wolo mo Gambian ka jawti miyalon ko ate Gambia la tinya wate wala mo atala ngani yote pour ate balu fon sen hakilo tunyento ninga mo la hakilo bulande man sakunda wato mi yele la dépense o fintindi sedun sankon wo dépense o nyanta kala la sanji kile kabo January sankono kata fo di kabo January karo kono kata fo December bari man sakunda sitale estimate mo ministry kunda nyanta nyine sotala State House nyanta nyen sotala Office of the President biri ye landim tol be wurtan ko nyen siatale andu tonya siatale banko mi yanon ko fenten tolobul ni minister la jokata dal su wuli tallulu president la jokata ni president la jola sankono million ay santola andu wo banko man fen soto wo banko modi be bataring majority ni kontonte buka siman majority buka dasama banko minka wo banko minister ka wo joba soto wo banko ambassador ka wo joba soto wo banko president ka wo joba soto walla ntolu nyanta muruna la back to the drawing board ngam fangol jibe foto nya we mean business or we don't mean business badi bayde nina ta jibe bi ye wodde panso min be da ka bo January kada ko December man bam folo bari depanso man sakunda e min pendindin turko numa siatale man sakunda e obe domole ya bam fem man taraje kota could you imagine man sakunda e obojetol min be dom nyenne asabu tubabu karande wala nga hakiloto tubabu karande wala ba kaus ko nyaade wala nganyu moy kawandi la dola tubabu karande wala nimma hakiloto ntolle be kala jahannama lo kuntoluti kato ko alfalu min yalon ko wallen turki karambonto mbalu nim falu nim kotolu wal man chance to kada wo karambonto
woli yen tol ke karambo to pour ngananga bata boy kam bari ntol man na ke bata bolati bari ntol na da murun ne ka bata cika ka sapi wol kam ya mi rawo sen tol wati nyinelu ye minke wolam nyindi ko from January to December budget o dadata because hani ntol fam be nyame momo nin company be bul hani bitiko be bul ikela budget la dada you have your target but ni la budget dada business or business nin expenditure siata income womu losses let income wala nyanta siala expenditure te isaje profit o landi bari nin expenditure siata imari kata alla ba munelle ka fode walle ta don torola ni asot so min nata ke wala nyinde ko man sakunda min budget kabirin January for December e kodo nyimbanta mune kodo nyimba man sakunda la depanso wala siata ye kodo min landi to famoye wo depanso mo muneti katu ko man sakunda bidi nata mamu ye sila dadaru ke dulato mamu ko baro tata silo de yele dulaka bayden silo ka kodo tata mamu ko president baro e airport le yele dulaka mamu ko government ye major project le yele dami ya lon kon na kodo dunta je mawulo moy folo wala nyin kodo tata mun tole kodo tata nata miya bebang wolom nyinti ko ka travel ko kuno Gambia civil servant olu keta nanaliti kato mankunu je kudu du miye tiyo no nanati anaka dive santo nyabe Gambia na mansakunda doku dale keta muneti ya lone ko ila jo mawonyon siya bake wale ise kunamuro keno dame mbake wala mu travelent ka travelu dada tamolu nkata tamola tama kensa won min yalon koy kamune dundi nan toliye bare ko dindi mo min be bo muri sa cika ya samba mo kilin na tama ta be sidim banda e ba jola min na suta wo suta wode siata e kan angaltere ka mojo minna tiloto e ke do min na suta wo sita wode siata tikamoro wulala joti karo badi mo fontol tembira da bangalon ko ngabanko de keta banko mi yalon ko abeti nyantale andun kabirin tol kana wo banko la tinya nga wole kedden kiloti nga lahido di carte fayda la ko banko be tinya tale nin tolu nata mbe fero kala nga banko dada mbe balu da soni andela mbe balu soni andela nga nyinaf mbe do ko wol siyande la banko yirwa nga nyinaf bari nyino kili wo kili mantra keka hani mano mi yalon ko yaya jamme ka wafun toriya yaya buka wafi damin nan tuluga wafi wodale la nyina andu ko yen tolso wodale katu kon tulumu fuare banko le tembulo do manko be okay nimmani boton de woyete wota ya wafi dala se kemelulu dala se tallulu andu nyimu 30 kilos let wala nim ay 50 c wobitale for 1350 bari woman hani mari boto simbe nyintembo minto modi be kumbo kanko 1250 mano adako yata man sakunda nata yen sommin ne ba murune ba wafulan kam iba wafulan ye Ministry of Finance bi womano kilo tansaba dala si kemelulu dala si tarlulu kilo tansaba ntolo mbe fuaria talala nyaadi le Gambia dingol kan promise o min dila mbe baluwo soni andila Gambia dingol ye nyaadi le nga promise o min dila bayri carte fayo carte nyino manya na kala promise kenza wote bandinga promise o di carte fayla la ntolo min yalon kon tollon carte fayla atol min yalon ka tollon carte fayla min beti yada wolom nyinti ko al nga jibe roke karinyo le biri be nyinindiro le nyim promise o le dinna bari nyim promise o ya fulfill le ban foy ma fulfill ni ma fulfill next time ni nata red card Gambia dingo be ala red card parende katu ko Gambia dingo don tol tambita nyinnale hani Guinea Bissau de mon dabe tambila ntolla ntol ka munne soton na man sakunda la bulu bari be nyinne ko la dépense o bantale wato Amadou Sane biji nim fengo fen nata ni impress furi ngolo Amadou ka fale hani alafta ka government na spending tala
nyine ya sabu di vehicle policy nata mansakunda moto di tala mansakunda ka min spend moto luto ka moto lu san ka moto lu dépense essence ni gasoil ni moto lu tinyata ke dada wo mu ko di jamaati nafa mantara banko moleje projet ko le min ken toliyeje sanji tallulu birikama ja yemune kejana dula be kilin manyo dan fen nyaton kolo alnga bala fasoto sai wokodo tata la banta kodo mi yalan ko ya budget le for 2000 and fiscal year 2018 wokodo tata le jintemboto wokodo nyin wo banta but sai kodo banta le samo mambang folo and wokodo re nyandan sambara fo samo bang at least bi mu December jelete bi 11 lokun sabatuta jele pour December bang ko dite kere wala nim man sakunda ma murun député bungoto kadani roke koy lafita kodi dole le wodila ha nin karo fata fanni me ke ku karfalte jono la de wokodo lu dunta muntole o million mini yalo ngemoy Ministry of Health 100 and something million fenkenyolo ni million fenkenyolo ni million wolu dunta muntole ndol Gambia di ngole mun soto woto bari na man sakunda nyolu kamoneke amanke Gambia da mate Africa la ko bala fa warta de e kamoneke banko be toyala nte toyala ete toyala to toyala to toyala woli toyala nyindolo fanan toyala mbe toyala e kateka kodo donto katu femo fe kodo donto ya donto Gambia la toyala ya jambe kodo min donto ndoro Gambia ko lebe jola de ya ta jola because I donto Gambia la toyala hani ya tije bi no julo ben tolu kan la Gambia de wo Gambia de ye julo le tay ya mini kan le be sabala iben sabala ko saji kotono ha bari ni na do be jibe di physical ya kodo banta sai ye munek ye supplementary budget ole dada wala min ko ye kodo min dila pour sango nyin ko le wotamande wo bantale sango mamba so sai man sakunda murunta government ne Ministry of Finance e murunta parliament le pour parliament ni woli kata way kodo ni endos ka approval oke pour ka anoda kodo dila mi yalon ka abita kanya na 1.something billion dollars for these 3 weeks amonta 3 weeks alone Gambia man sakunda ka min spend akata for 1.something billion dollars ngamone sotoje man sakunda ka minke nto yali site kodo lu donto ni e kodo lu donto fokaba wo kodolu bukana ke banko mulu la nafati bari ka wo kodolu tale ke tol fango jo wala ani minul be sunyaro ke la wodi sunyaro ke tondi mo mentuta e ka julojo Afrika ka tunyin damal julota julojo e ka julojo julobe jola julobe sapelan kunka bari ntol kam ne soto wo julo kono diru ko mata ba ke nyine asabu Gambia nyanta nyone ne tula jere nyanta plan kota ngol le dara ni economy so la kanye ni moy kajita economy so lon doctor no abota Harvard University abota Cambridge abota Oxford la abota Janet wol buka economy ke pour ndolla economy yesembo soto wala economy beta monella pour ka EU satisfy aninka IMF satisfy aninka World Bank satisfy nyine asabu watu dodo ni diamuta ntolo kamera foi nyinata ntollale but they are trying pour ka institutional please isaje ko be julo tano la je nyaadile on behalf of the Gambians wo kamala wo kola ina muri wo julo luta ka ke fansu koto ka ke fan koto luti ke la bungolu lo ke la kordalu dada ke dingoli ki karambungol to karambu nyima luto ke dingoli ki karambu beto luto e koy kamusu kendo le futu kamusoli siyandi nyo kanko darapo nyinne be keri so fanse hakilo to what right now I got the figure here right now ibe minyin kaka man sakunda be minyin kaka right now from the parliament nina tajibi atata kanya 1,128,519
0.77 buttons lokun sabale tuta karoy fa man sakunda la depanso nyimbanta fentebul e murunta parliament le kata député dia bari nyinna mu démocratie man sakunda ta wokodo talano ayatara député ma approve yala moli amira fo violation of rule of law mo fada mala ni mo bute bari eka contrat ko allocate nyami ni man allocate ko ni loi man ben wo fam mu contradiction of rule of law let loi ko kana nyinke kake ye nyildondi le loi lo iko hanin na nyimbondi je folo ngatama nyina wo is a violation of the rule of law amanke mo fani mo bute damati bari na nafulolu na soto fengol nkali ya mwele Gambia because of yaya jamela sunyaro muna APRC nkole ninga nyimfo ko ha pamudu mankulu pamudu mu kafirod pamudu man tara tonyal bari America mange Gambia tede fali ma moy kibaro yaya jamme na tala family be yaya jamme Zenabu Suma jamme Muhammad jamme Mariama jamme wote singolola America bankoka yewolu banne pour kata America bankoka juma la crime dindingol de ya innocent Mariama ni Zainab Mariama ni Muhammad wol bang fenke bari dunta mo ne kono if bani fala toro dunta wala kono wala wulula alanga hakiloto alin kana mfangol batandi ngamurunga na wulu dingol fanam batandi na greed and na haboluto misali fe di masakunda ka minni ne pour député bungoy som wala bunyande ko billion killing dalasi kodo aning million muan anin sei aning wuli keme saba anin wuli tan saba anin worawla anin butu tata worawla ne worawla ye nyine kanin ila fita député le nyine endorse bari ni atara député le be lorin Gambia le be wolon nale bari nga dépense le dial ngale ka ta marché ta leta sandiro ita tata marché to nyanta supa kanja le tabila nga kodo be dila ni ka tata le janden ka dila ngo supa kanja ni ba tabele sura ta mune folo sura ta manola bari supa kanja kensa umbuka domono isura ta manola mine ka manol tabi mano jiyo nyanta kala jele jiyo mu jellete ko nyanta kala jele ko mu jellete yana supa kanja to supa kanja isura ta mune folo ngamune moy kanja isura ta kanjo la kanjo mu jellete yenyi ni kay fanko kanjo mu jellete ya tika ya dina iko mine be kala je ko de ko sefo iko okay sefo fanan ko samo fere mune tuta ko tulise somo fanan fere mune tuta je ko nyindo nga nyindo somo be tika nga be dila je itata marsetu inate da jonki mbebe sirin konga kontongo le batu yena muru ne ka bonya ha bari na supade fenko mankita je la ko dido dinna ali ko dido dinna ninga kungo soto nje ko dido di le dale because ninga ko dido di la fa ibita min sanna ni ala fa o supakan ibina supa ko yandi la atina di ala kote so nyinna mu ko te mi alon ko abe kere ntoluma moje wallahi mba fala jam kote man sakunda don kula dawuda mba fala jam kote pamudu boja Allah subhanahu wa ta'ala ku kenyembe Allah subhanahu wa ta'ala tentula mbaja ila mo ta'ala kono min sante bribe no I'm not citing anybody ndotela ala moka wallahi nganyenta wole ta ko mbetula na fuwari yala kono fuwari ya mbetula wole kono bari nte mo fal kulu tentula nyingambia jam bari nte mo fanan nakar la nyingambia jam mimbe keri ndorombe wole satala mimbuntul bela nafat ntulunga sanjitan nani sotole nkotoli ye sanjitan ludu sotole wolu kotoli ye sanjitan woro sotole ndoli ye sanjitan saba sotole wolu doli ye sanji muwan sotole nim tolu man kuke no nyem banko kam wati jumale ntelbe kukela ni tata wande banko lu kam bi banko sambala badu wala sanjol be sanjitan nanne kadina bari ntolo hani bi kam nindi amuta ikwal mu dinde wonnati hani de fonse banko le doku kala bante ya banyim banko kam ha yo wokono iko office of the president wasurata 60,258,788.95 office of the president moje lebe doku wala ji
ye mun project leke ye mun samana office of the president ye lampo jelle lo silol ka ye wifi jelle lo ye bo hol jelle si ye muneke mo jelle be do ko la je del mune nyanta spenna je ninga tara lokun sabara tuta paru karo e fa wolo kun sabo kono state house nyanta 60 million spendale walla ntol wiya dum ala nga to nyaafu nim bota woto ngata mun to le koten bayri nga bebe ngulu janne iko national assembly ni ka wori fango la budget o lafa wol be nyindo no be balanda no nyaade le ka gambia de mo fasa gambia ntolo ma député lu soto député la lu do ko ke ntolo ma lu ta campagne la député lo aldo ko ke the majority of the MPs UDP député long UDP ala fanda député de do ko ke ye ko be scrutinize gambia de wole because you are waiting to be elected like other parties. Majority in the house is UDP. New house man regulate. Then ni UDP nata is gonna be the same. It's gonna be the same. Alna tonyaf. UDP. Ning corruption onga min be foten. Député bungo min nyanta kalela. One majority mu UDP député le tin to ko ne UDP député le keje UDP député le bata min keta to be Gambia di wol protect la but UDP député le manya kala yesa nyolti like APRC la député lo alinga to nyaafu nyim manyang anda manya nakake ninga depanso do diala nim man sakunda en to jo karfa murunda man sakunda konna karfa jo bandale mburo man manosa ali amere ben faale la le tem faale so Amadou Sané bondi je le Mambouri Ndiaye le bije Amadou Sané ne ade ya bondi je kumandi jelle la le bije e kanyenne foko Amadou Sané na fengo fen sambaya se balan wala nga Mambouri Ndiaye ke dio nyinno moti minte balan ni nga min sambaya ba dilan nale ale nga tuje le gaspillage économique c'est pas bon le gaspillage économique wala mu kuti miyalon ko economic waste wo mu kulete miyalon ka buka banko samba nyato bari iko National Assembly 120,000 National Assembly 100 President's Office be 60 million National Assembly 120,000 amunde ke wo mu tolla kuru songolati kuru songo police song kanyum budget to approve Minister of Mon Minialon ko be finance do kola ni safe de signa fu la pour yana ja ni e katani mbojetola malo letter o dunta nyami andum be safe la koten mbe letter o publish la pour Gambia be yalon ko ngi safe pour yana nan janga kata mune ni mbojeto ba ya dundi muneto ye mune sa ye subo jelle sa ye mano jelle sa ye kanjo jelle sa ye giyo jelle sa tabiro be nyaadi mune ya sabu tabiro mambang bare kodo banta nyinyanta lonna Gambia sulata men nabi amanke traffic police ol famotide Gambia be sulari corruption police la mimbe police ol jibe abe mansakunda dokula lo jibe la kabo kumoto foduma Gambia be sulari wala sabu député la lo control la keje nal malike kum bal bonde la jele alkanin kodol min be approve nga lonne député ya mo monete député ekela mo le represent député bunto because you have a parliamentary immunity ntolle na sabatul ye wol soto walla alkana kenya baran samoluti alkana kenya sawra seduti alkana kenya mfananta dinna alilo aliye Gambia fasa kodo min be spen kanya Gambia siata nko yaya jamela watu corruption o siata yaya jameda mane be nun corruption la bari bi kabirin kumoto foduma abele kajija mune wono alanga hakiloto mbota woto kote iko judiciary batambedu la fannala iko 4,600,000 je judiciary welcome nek kiti bambalo commission woni keda hani bi meda report o moy oje ngala commission o millo wojam bandi sunya commission o lota ya fanye ko commission o bandale report o di mo report o
amunta itolu ka molu tale every day commission of inquiries million wol be spenda bari report wol buka finti report wol buka finti wo commission on na faale ka commission on londi kan na kodolu dundije report o te finte ngamra wala be kere oje na report o man finti ko nya sai police on le ba investigate la Faraba report is not out to public. Report will be jere mini anko they are not out. Suleiman Susola report is not still out. Wala bata meri you don't need this money. Nale nyinkodo soto yale ka Kenya dile. Christmas wore karandeza and New Year. Vende suwo kodo. So parliamentary budget o nyanta dila. So deputy mbali kibekan. Deputy ma kata. Mbe campaign la janne fo la moni yebondi because ila katabali ya be wole landila dipitelo altol le nyanta ni lo scrutinize la kata ndila ko ali binta ali adu de muntol bal nali ka yole ali kata batu airport toto ali ka fo ka linso essence songola yalla ni woli ya so essence songola ali be wol scrutinize la no nyaade hani alta kenola yo ni na daji be ko National Audit Office 14 million, Ministry of Defense 54 million, Ministry of Foreign Affairs 94 million. What if I'm a theater State House from Tangara? 94 million we're talking about. Ngo, ntolo nka naira le use man for dollars or $1 million on the pay. Is it naira or dollars? No, I think it's naira. Ngamra nyenata. Million. You have Ministry of Interior 9,500,000. You have Ministry of Economic Affairs 59 million. You have Centralized Service 402 million. Ministry of Agriculture 7 million. Ngo député la hakiloto alkana son kanyin endorse ni ye Gambia di mula bentora la supplementary budget e ma fonye wo budget do keta nyaadi e nyanta fala nyele wo budget do keta nyaadi ha bari mo fonye e ko they want more. So nina rajibe nin 2019 mimbina president wala jobe la falale minister la jobe la falale president wala advisor la jobe la falale wo bebe mbulu janne ibe la fala nyawonya alana hakilot. Ministry of Social Welfare, you're talking about 57 million. What book a boro fango sanno na lopitano kon. Joran kendo blood bag on fango na lopitano kon. You're talking about surplus extra money of 57 million Gambia. Munebekere, climate change and natural resources. Climate change, albuka sundu kono. Now you are claiming 176 million. Badi mo. So nina mkuote ando maybe bambari watu bitambela fela fanan kalaino yele. But nina ta na local council. Mam said Jallo. Atelo mo CEO to become Chief Executive Officer. Mam said Jallo, council or be bentamini alon ko be become area council. Ye petition o safeko ye minje mam said Jallo da kuoto wolo mu corruption oti and malpractices aka kuor Kenya na abuke keku sakonni anata kuna murola. Wolkono minili ya safe minili ya petition abitafo consultant saba ye letaro chika ya samba ministry minister ya nyaka si letaro la katuko minem wo ministry jana Ministry of Local Government and Land ike la bungon lo area council janne na tax ike la bungon lo wala ike dingol karande wala jere muy la kunamu dulat CEO mi yanon ka be jam nyimmal practices min be keta birkama jam abe keta mam set le koto bari mam set ye nyinne banke ngamen sute allegation to wona nyinti ko ala moto min babul birkama area council la moto min babul akata ta moto maintenance le yala moto maintenance nin jellela dalasi wuli keme fula wili taworo 270,000 omi ye moto kutosa bari ko tata moto koto maintenance wala fita jumala bari ngani fo ko man sakunda mune kanna kodo bang wala mu joran samati joran mu dalasi luti ko keme lulu wala wili lulu ida malika connive ka bonoso di nyola. Procurement is our main problem. Corruption is our biggest sin in this country.
nim man corruption o bula nyim banko tita nyaato banko be sen dang ninna Cairo ninna barako bari nin anata fan sotola economically nin anata kam fan soto fankola karola neneta kela kata ko munam dantanne ka bedomo jamaay tu konkore nyinam ko te mi yalon ka be kere ni atara Brikama area council minili yalon ko imam marseto kamol famo min bije me dadano marseto silade min yalon ko kela duty do e bukalo e bita kamo min famoto fonin kamoto taye bu muta e kabori wande suwol ne kono tare ndoli e bayda suwol kono wol man kamo famo lono wol man sila famo dadano Brikama jang siro mi yalon ko mosaji be no ko kontani tale ale bari wol ka $270,000 ita e ko kata moto dadal allegation on fele minili yalon ko ya be sign mbe wori la rapidly in English e bajira ko ni murda nan so man sa kono fanande iko subject resolution compulsory retirement removal of CEO Brikama area council ako we the undersigned councillors of Brikama area council acting within the powers of Local Government Act 2002 and Local Government Finance Audit Act 2004 hereby resolve to pass compulsory retirement removal of Chief Executive Officer of Brikama area council with immediate effect. Wala mo nitiko ilafitale ya bondi sign wala mo immediate effect. Following our observation and investigation since sworn in as councillors, we notice regular maladministration barely affecting our functions and regulatory policies. Under the prevailing circumstances, our progress and aims and objectives of the most desired development agenda of West Coast region, the following points of law is being quoted to justify the compulsory removal of CEO, Chief Executive Officer. Maladministration, abuse of office, misconduct. In his capacity as CEO responsible for the administration of the council, we are convinced that the CEO failed to declare his qualification, date of birth, income and assets as required by council staff audit report. This was an act of contempt of the council. Iko CEO, amana qualification o sambana follow. Mune mala karamo dat, ate mune soto. Amov. Ala wulu kaito, ala wulu samo fama emano. Abalanta kanyimbe di audit report ola, ando luale wenye nenka ako wali nyanta kakele. Ha, ate CEO. Yani. So, Nina Rajibako 1B, counting on his official travel outside the Gambia, there were no official handing over note, neither his official vehicle to the finance director administrative head. Instead, the abuse of office brought the council service to stand still. Instead of the official vehicle was handed over to the procurement manager. Because nin CEO today, director of finance wala nyanta kela note. But I council ka tele tam wala ya sabunko alanga nafiki ala today. Ite mo bondila na mbolon kono. Iko wale bina West Coast dadalantele atra West Coast karanale bigi nyimmanke regionalization ti barin sen hakilo tuwoto ni tata tubabu do Liverpool City Council ila mayor ila CEO kabo Liverpool le katu wolle ke la resources manage ay tuje ni tata London the same ni tata dula kotongol to the same bare muna nan ton la jang nka fo be selecting kala jumale be do ko kala nya jumale be kodo sambala nya jumale be sunyaro kala naka mulun ka tala on the expense of Gambian taxpayers nyinam ko te me yalon ka be kele so na be tamala abukala moto fango Hanover akala moto di procurement officer la minu yalon ko ni wolle dabe fule kilin kono ala o moto di bali ala deputy la woka muneke woka sabu council do ko min nyanna kala wo fannal wol bukake fo jannate be bulana tamadula be selana nko fo Brikama area council mam se jado wala tamu ba fo Brikama area council minister le tamu ba ala nga tonya nit ñi jankol bebe kering councilor min yalon ko nga carte faye wonde sembo warata minister man carte faye president wala ya tombo wonde sembo warata CEO man carte faye minister le ka tombo ka samana nje ali nga tonya
Ni bota woto ako okay 1C with reference to National Assembly Select Committee on Public Enterprise and Parastatals, the record shows that Brikama Area Council reported was rated at 40% responsive, meaning there is unclear report of 60% threshold. National Assembly pour que le report of submit ni nyanta kemelek sambala tanani wala samba taworo be bansania munem problem mam said imam silo fango dano silo mimbota marseto kadun council bari hayne ko to be bunjal lol wo bunja mo yalo e kodo jende soto woto min dunte la jibolu kono ye jende soto je min dunte la jibolu kono mam said ka contract or award le without ka contract committee member council ke consult for council mo mam said jallol tati council manke mam said jallol tati council manke sirifo sonko tati council manke mo tati council mun tolle tati wala nim mo nata jakabe je kala fa suwote nyanta fero kala jele nga wuto koy ka fara kono nyamu wuto nyami nyinam ko de me yalon ga nyanta kala circumstances ako quoting from a local government act 2004.15 section 18, it is clear that the CEO had never followed the procedure since we were sworn in as councillors. This includes the purchase of a generator, BAC3 pickup, general office furniture, and borehole pumping machine, etc. And you know, without even consulting the councillors, because in Telebije, I got the backing of the minister, I got the backing of the president, I got this, I got that. Ngo area council muntolle tati, muntolle kanna namu jo. Mam said need to go. Ngani mfomfone nko. Nim fali ngo keta mol mini alon koy bije nani me wutuje o fali mo tan fa soto ha bari binamuru nana mol mini alon ko wolle jin sani bebe mbulu men keta kansulolti andu watata fo mo tan saba ni alon ko ajim petition on sign wala wakama do mbadi ngono radio doku wolo mbele den talan kala fi kala no yele so nyin tembo to mbe layno yele le mol fana yi taf modi ye taf banko be kuolo ngamira modu faham talembe min foka wala na telephone line on 6399130 wala 2399488 mboto ngani ko la folota. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Yo nam mbijandro sumonde ibe komando la montole soto koy bismillah eto di mado Amadou Bado bismillah Amadou programme to hadi coming from the frying pan to the fire. Yeah, the Gambia goal from that. Because even now, hadi the Handokano for the bori tije now it's all kodo di kasini aja kala wat amo diena bi bote kala konko na jang ka ko jama de bi mano ba ka ko ma ina ni mata kunda ina fa fa mo te dali no amo ba esta ti baila ni ko ko pana ko pana ni al ko ka de baila ni hadi Golle fana di ta ne so la ka ko na karlo na bodi na ko ko di ne ko na kala di to play wala mtonyati barka ko ka te ko di no so ko te no la di wala mtonyati because the battle of them no complete group of okay so ba silent for a million ko na tembo mo na ka te ko di na bota na de kali wala mtonyati because you know ngaje na mi time barka ko Gambia no barka ko ya tonya baraka bake ya mada baraka mo kenda baraka mbato ngani ndom fananta. Assalamu alaikum. Naam todi ma do ni be komando la monto Pa Umar Sonko follow nyin radio manke UDP radio ti
ñi radio mu Gambia la radio til la fitale Pamar Sonko ye wolong ha nkana jalo dula kilin jibe ni lungo minna man kontane nga fombe fella la radio kam min manke radio somoti bismillah programme kono pa Sonko namu yake abaja so ndende majango Sonko le ko wala majango Sonko etente ndende pa ko Sonko bismillah me wala apologize ngamira fata kilim batale batu kam pour nyin kam wala ka fay ko this radio is beyond UDP. This radio is Gambia. Yo, bismillah program ko. Thank you. So, then I find that away from time. You don't need to get you can do the program of the Gambia. Bismillah. Don't for the UDP of the you do the complex of Yaji. Mama get again. Okay, again. Sama again. Wherever you want to go, you go the problem. Gambia can killing. Gambia can kill. Wala mutonyata anda nyanta kela wala fana nyama. Anda nyanta kela. Wala mutonyata. But let me pray. It's about the capital. Ha. Agriculture, Seno. Yes. Ila line o man bete yade. Ila line. Mbe batu kambari ila line o katala kada. La line o katala kada mbatu ngate bondi. Assalamu alaikum. Okay. Assalamu alaikum. Todi madu wani be kumando la muntole. Mr. Njai. Yes. Mr. Njai nanga def. Thank you so much. Thank you. Yeah. Alhamdulillah. Thank you very much. Okay, Njai. Thank you so much. Thank you. Okay. Assalamu alaikum. Morke wa todi madu wani be kumando la muntole. Lamin Suwane, bismillah, Piram Benyadi. Mo kende bismillah. Kamu na bote. Okay. Sango mambande kodo banta wole bekere. Wala mutu wanyati. Mo kende. Ha fonga dua kede dua daro. Baraka bage. Mo kende baraka bage ngeten dua. Baraka bage. Hansa ndo matanga nyindo ta. Assalamu alaikum. Namu. Todi madum. Ay fama da kadum butum bi dun tala bismillah program tana watanante mo kende ila do ku ni ma ni ala ngoy baka alhamdulillah rabbil alamin e ko le ko mo ni mo ke do ma hade ale do ake alhamdulillah alma do ko la ali so fo ali so kala an ci wari gari kende amin allah ya rabbi e pa nden tala ta ko e je ko min ko de ko si e ka fu no de min mi ko ka hade ndole ta ko de garmi ndol mo do ka de da duma ya bana ni ko de garmi da rai motinade ndole de bi la bi ani na sama mo mo place ne de ko do ya ba ba ko ko ta ga ta ya ni yani ka fu ko na do ko ala ma le jo amin allah ya rabbi ite be ko min to be ko ka mo ni no do mo ka ni ko ni ada ni de mo ka kire bi ni ma ni do clado to be ko be ko do fara mo si nyati ke ya ko ta ya ko wala mutonyati bari do ko ni ala ma le de amin allah ya rabbi ko be so lo ko ada ka do le jadi ken ne sa ka ni sa du ku na ni le ke ina so to fa le sa du ku na ni ske ni mo be ka
Kadu nyome daga tiye kunkilo wetla. Wala mutonyata. Kula botla bi daga dimba ta jenola. Doni la dimba da ko askelo la fa plaso genya. Wala be kumbola ndesan. Bari wala ala na sila kamo ya kuna wala dimba ko la bi sabani aka. Wala mutonyata. Kila ko bulwa da wala dimba. Unu ko ko kan mi ba ya bala. Wala mutonyata. Mo ya ta daga dimba da kan kene ya. Kando ko kila ko mo yo min da da ite lonko. Sira zelo de kila kula de ala ne bininka. Wala mutonyata. Itla belo ko ne mi na bara. La ko mi ngal to ko ne mi na bara. Ito mari na ko lo so ya mo do ya mo ko le ko. Ito ne pa lo ngi ko ne ko do la ko ne ya ko to lo si do ala jando su do ki ne do. Ya ne le ba ko ko do ti ba. Aja ka no wat. Jere ne kan ka ka le ba. Ha. Lembe ya la ko ya so lo do ya lo ne ka to ko mi nyaati. Ino lo do ya so ala na ya de dara mo la kan do di bala amu fra so. Wala mutonyata. Ora ajela ti la oro dembe dum ya ko la pa ko ma ku dembe ta mo me na tan ni par do ka ko. Baraka ngeten do na jara Cisse mbe kontona fam tonya. Thank you very much for the rectification. Mbe modo mo jama fanan kontona butum bato ngani ndom fananta. Honorable assalamu alaikum. Honorable Pa Anso. Yo, kamu. Bismillah program kono siba nor benyade. Yo, bismillah program kono. Alhamdulillah. No contribution of foro. The council congratulate the party. Because we are doing a program to work for the CEO of system of funding. Ha, yeah for them. Contribution from that experience. We are going to council more than that of fight. We are not that I want to follow. We congratulate and move forward. Ela nyimbo follow la ha. Mi continua a tenere il modo di produrre le proposte. Wala mutonyata. Così o pretenda a permettere da metterlo. Non si o mette una conta che chiamano da nada di docuno. Wala mutonyata. Non è il sistema bilinguale. Io dovrebbe congratulare da calcolo. Abaraka. Fulano kama ni samata da jame. Kama na jele sistema bilisa ya automatic workout. Wala mutonyata. Ha, wala mutonyata. Second, the National Assembly. Aya lo kana benu jere. Ha benu jere. We come for supplementary supplementary attack. That supplementary prayer 3 January 2018 kana December 31st. Ha. Sign 3 weeks to 2 weeks to the ha. Womamba. Okay, it's a very request for the member that the Sudan men are protected. You don't let that go of going into the condition. Wo fana la kan jurmi la sapika. The National Assembly members will be careful here about it. Because they are the get a wala mutonyata. Because the couple they talking to the father joke and you la father joke on the father. Femol bella fala la wala mutonyata. They can you get one. Let's say police get on a mirror back. Bismillah. Wala mutonyata. Hadi. Baraka bake pa honorable Anso. Baraka. Butum badi ngodon telenga o moy nyola e budget be budget kono budgetor be budgetin mbato ngani donta assalamu alaikum. Hello. Yeah, assalamu alaikum. Yeah, this is Commander from Sweden itodu. Let's say SK. Yes, let us contribute about the government program, which is corruption. Bismillah. Yes, and then okay, let's say, even agriculture, let's say, the general economy is mostly based on agriculture. Wala mutonyata. Yeah, but the make a maybe. Let's go back to, let's say, general time. Suppose the GBL is coming. Ha. Yes, why can't you
from the bring it up. Even the question, Tio, what is Tio do? At least Tio, you must have to turn into Tulo. Ha, it's a very good fact with a whole order now. I know with Sata. Why not you over there? You got that product. But in the product, the Vapuka is the something. Yeah, it's almost a little bit. I think they see. Mano, Wala mutonyat. What about the irrigation system? The Ghanaian Koran land, more kind of boom, the Yanis, they are big. Took the money bank, Mano, to do more. Yes, but at least a name suppose a Masun. The giving challenge will be supported. You can even take a credit, you know, you think what a Masun that then have a Manu near Samana. Taylor. Well, Kakasoni to put in your budget practice. The moment Manu do become more, I want to tell you, Manu or Yamaha order. Yamaha, but Yamaha, you don't know the matter based on agricultural national board, agriculture. Bismillah. Go back to an bargain farm, and about protect. Hold on, Levi. Abaraka bake mbadi ila kumo senata bake ngetentu ngejai abaraka. Thank you abaraka bake. Hansa ndo mbatu ngamodo suto ni line doto kwa ufananjibe. Assalamu alaikum. Yes, ini mbara bake bojamba. Bismillah programme de ko eto fango dito fo modi e folo ba. Lamin bi bojang. Lamin bismillah programme to e munem ije munem be la kafunda wot. Ajaka lo wat. Number amount dumbulu nyoto. And agriculture time only 7 million at the Barinka mean for 400 and 1 general service let. The office of the president 60 million. 3 weeks. 3 weeks in the total. Nim budget 1,128,328,000. Okay, 328 million. What am I budget of it for 3 weeks? It's over $1 billion, yeah. What are we kidding? Good work. Nabala faso to nyoide. Somo fana mbijele Levi abaraka bake moja mabe line auto sai. Baraka bake mbatu nganyendo fananta. Okay. Assalamu alaikum. Namu. Mustafa ini mbara bake mo kende. Adiamo siada. Depanso bantale domoro mammo folo. Mimbita wasila yelola. Ako abesia ako mo mimbita o berela la besia la ngo muna Gambia ntem fonya la mbumba yo la ba. Ko pour no fana ko ya kam di le bi di le bisa o ko le kata ma Senegal mo de ko no aka na ni ma di berela. For Diamond Sidoro. Ndega mi ko ni ko ba le ba le sa di kilo di fana ba ma. State
State House de State House de State House de je iko ka dimba mala ba fengo mi yanon ka manjon ki folo dimba malo e dunia be kumandi wala nin do mor wato sita do abaraka bake Mustafa baraka hansa ndo mbatu dole Mustafa Jorong. Assalamu alaikum. Allo do fanan nata yo fanan Jorong. Yalon diaspora ko de to beten. Assalamu alaikum. Bari lallay no mantara senare de jumalem. Aja bismillah aja mama programme to bismillah. Tanawtananteng baraka bake. Amin Allah ya rabbi. Amin Allah ya rabbi. Amin Allah ya rabbi. Amin. Ha. Dipitelo. Kodi table de. Hadi. Ay mano di molla. Ha. Ada dia bangko mole. Bangkol kan de faila. Ni malo ni ngalu to. Para que le gol pagan na pa. Wala mutonya. Dai gol ka tuwa do ku ka. Dolla ka ta presna lo mabul ko to. Dolla ka uri no ma. Dolla ka ndo no ma. Mugati ne ko man ta konda. Ni enzo kamala. Ya dinna. Hadi. Ikana wa fide. Iton ko do wa fide ro bude na dole kan na kunna. Mar ko do men de ko buri ka ko do ya indi mol ya. Ko ka ye ko ko le manu dinna. Ye manu dina. Ya ke kriji. Ndesan. Akon ga mo jama de sai ko ka te fayo. Ni da hala. Ko ka do ka te fayo ke. Ka te me ya bu te do. Kono hanti ni na de ta me faila bu ka lo ni ka. Ila wo tol ikol na fa ada karam ngeti banko fuaro hadi ake tayo do ila haju wala mutonyat ni wo botala italo na kwa ke mwe ker ma ta ta wo to nin kara dunya len to ni mano la hadi nde aja ma sonko ko ha ye mano di mo ya di mo la free mo ya do wala mutonyat ani kura do la ki amba ko ga ma ko anso man sila so andi mo wan nche ndelo na opposition no kiam bunda kiam apele ndi ko kana mo yo la kaka apate ndesan ko no men bele signala wo ko to manya na mano wa pila e manya na mano wa kula de contradiction wala mutonyat ina ko ko fuaro na mano wa pila ni ade jawara be siri ni kai ro ko abu kani mano wa pila ni o ke solo ka ko le mano ka ko rawa ka ko ke mo ko ka ko tulo ka ko sa o tul para ndo le ke mo ka ko le ne dunya en so mano le kana wa be ha ko le mo de gambia ajakalo kan to le ja mo men ni ra ko na bi ko to man ko samala ndesan ha abaraka bake aja mama ila aja mama ko ko yudi bi kia ko muso akoni mano kana wa fide wala mutonya de ndesan ha abaraka bake aja abaraka hansa ndo mbadi ngol be tumo call stala kana sianga programme kumfa assalamu alaikum wa alaikum salam yo mbadi bismillah to di mado ndo de ko to labake Sadio nyadi Sadio jada ma bismillah programme to Sadio mo kende yo la ko ko bi la ko tele
bismillah Yo, kadu ni banku ma katanya ne sai. Aka ku ya. Kan na badala pa ke ne kan kan. Bare ani bi ala mo do. Wa ala mo do be ke la mo. Da be siri ni ko le ati ni. Ha. Yo ma ko ka pe ka kini la ma be ke. Dole kana dina. Dole binata jam fala fam. Ngana ko len ndi ya ji ka to sai ka no mo sa bala men ndi Allah. Dum be nya be fede ne men be ke. Ina na mo to sila do ko na wuri do si. Jadama be kuma bete fola barala telephone o fat mbato ngal last call tanga wajibe. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ila radio tala da wonde todi madum. Ibe to fola de mo bukante don ta tola de. Mohamed Lamin Diallo. Yo bismillah Mohamed be kumandiro mun tole. Be kumandiro ko South. Kombo South bismillah Mohamed Diata. Nene be kerin dum. Imuna pandu bati ga goda ne si fo senior secondary school. Pamu principal ko ka dia no sunya. Principal min tajire to ya dola. Buka senje dan sabunda tarura. Mocho nada ji. Non ko sa na fa. Iman gabe di mo na fa. Iman ka sura na fa. Pamu na sabunda na mo ko la. Ma ko la di so la panela. Sola panelo do karambo na fa. Lampo. Do ko mala ku jere. Kapren. Karam de di le fa ko ka sende do karambo ba ko. Ta ha ko no. Imu si bo si ma sa ba re school. Odito ni de ta je te le lumo. Le ya ko mo de. Ente dia bule be ko le na mo. Wala mtu nyati. Yenda ko wala de. Abaraka bake mbadi. Abaraka bake abaraka mo kende wato banta feren ngalu tentu ngale jeyi wato banta badi mo buto radio do ko wato lati wato fana yen so jannela mbadu mo meda be tentu dam bal jeyi dambe Allah subhanahu wa ta'ala tentu dam ba waran lamba jeyi la tenturo anin jayro ni waran dro mi yalo ka mandan lasoto tumala mene yalo ko nyim programme nga dati dim bismillahir rahmanir rahim la afelen fututa kum fadla to alhamdulillahi rabbil alamin wala wo kammala ngamur be tento ngamur be jayi butum badi modo kala kilo bulande dron yona forex bureau anin global properties wonde bulo be nanyi suta programme kam wala mbe dannale janne fondin ala mbe niyo si samala ala baraka bake alla ko lamori ni maluto ana la jibe ni maluto mimbe keri nka sata wala nyama. Kabiri moto ndem fo moto ba. Andi banna da wole ko ta pay ko fana.
this is public announcements from the Gambia Livestock Marketing Agency under the Ministry of Agriculture. The Gambia Livestock Marketing Agency, GLMA, in collaboration with the Department of Livestock Services, National Livestock Owners Association, NALOA, and project under the Ministry of Agriculture, invites the general public to the official opening ceremony of the National Livestock Day to be held on Saturday, 22nd December 2018 at 3 p.m. The event will be presided over by His Excellency Adama Barrow, President of the Republic of the Gambia. The main purpose of the day is to create awareness on the value of Gambia's livestock resources, products and services, which will be showcased at the venue for the benefit of the public. Theme of this event, Unleashing Gambia's Livestock Potential for Commercialization and Youth Employment. Venue, Abuko Livestock Showground, Abuko. So this is a special announcement from the GLMA. Hansa ndo mbadi ngono nyindomu kibaro timeyano ko akabonale GMC le Gambia Moral Congress. Gambia Moral Congress wala koy batandile la parti dingol bela sako meneyano ko be Brikama and West Coast region ko ibe meeting mbale kala Brikama sate kono jang dulato e ka fodami salkera to primary school auto andi ko nyim meeting moy ba kala dame wala mu ba kala wato minna wala mu December karoti tilitani woro la Brikama salkera eko walla be mon be kalam tan la fengo fe ya lon ko mu GMC de wonti walla mu GMC la supportante ya be kere bunya kala commande la nyimiti mbato mi ya lon ko may fati la nyaton kaya koto ibe o mitimbale sotola le Brikama sate kono iko ansa ndorom Brikama Task Force Committee ibe be kalam tan la ni la chairman olu mimboko funding deba anen alaji silla anen Ibrahima Bojang ibe o fanam be kalam tan Hansa Dron chairwoman or Beniboko Jara Kamara Tida Baji Fatu Sedi anin kafu kota won mini alon ko bebe Brikama anin Brikama na dala satelto e bal mume la be kere commande la meeting bato mi alon ko honorable my fati fambe ma be la jele anda tele kala diamula bat ya foko fana be kibaro sinda satel la Beniboko Manduar anin jami sakata fo daro hayro piran kuloro faraba jambanjeli sanya misra nyambay mobe dawda ya be commande ko alkalul fana min ya ko be Brikama anin sefolu anin almamolu ibe nyimbu nya futandle bela min ya ko wonde be commande ro wonno Gambia Moral Congress ti andu ibe mitum kala dame wolom Brikama sate konoti tubab karo atidi tanni lulum atidi tanni worom be nyin karo bin konate din tana woros nin tana sabasita abe kala dame wolom Brikama salkerato baadi ngono nyindom kibaro te meyalon ko wala kabo nyimbe ya maliyande la bulu meyalon ko wala be Ministry of Agriculture koto wala ko e batandila jama mo bela sako be yantiyolo anin be yantiyol la kafolo anin kafu ba meyalon ko ka fay ko nalowa wala mo association of meyalon ko wala be yantiyol la association meyalon ko abe senebundale koto wala ko be jama mo be kere bunyala ila nyin bembato mi yanon ko iba kala sibiti lungola tubabu karo tilimon anin fulola nin talan sabasita anda be kala dami wolomo abukoti dami yanon ko eka sa nibe exhibition ole ka sadio lande waleto ya foko banko president ba min keta His Excellency Adama Barrow ya foko wole fango be tambila fengo bengo be nyati lungola andung abe talla jele anala jama mo be iko ni aji nyilungo londe wolom nyinde ko ka fahamro di modula sako mod min yalon ko wolle be be yamale yandu la fannala anen ko to ngol nyin kamala isalon mun mo be yambale yandote anen mun nafala ka soto di isaje ko jama mod fanam be se wona falon so nyin mo kuti mi yalon ko akabona GLMA bulu that is the Gambia Livestock Marketing Agency ko nyimbe mbadu kara kana fomo ko me ko be banko dingol be command la
andum be amarala be dame ani maliandilal be dawda yalmu me be kumanda be kala wato men na wala musibiti dum wati tubab karo atili mo anim fulola wala mu kibaro timi yanon ko ngawo fanan sotali jam Yona Forex Bureau. Badi mo Yona Forex Bureau mi yanon ko felade seda kunda bambo wala mo dulati dami yanon ko kodikiyo anin kodifalmo yinu mo tawda. Yona Forex Bureau iturbadi bambo le ando fele kunda basunale lat ba ko te mi yanon ko wala Purple House. Mbadi mo ato mi yanon ko albe banko e bantala. Ne andafta kodo kila nyinka mara alla mole ay tariya andale minki ye wosoto tariya nyama alfero ke aliaki di Yona Forex Bureau atul mini yaro ko fanal be Gambia na lafta kodo le falina kabri juro lo ba ko pawno lo ba wada ko dolo ani nyin ko di dolo Yona Forex lon dolate mini yaro ko e kadadi ma di mi yaro ko ase konta ando nyin ko di dolo fanam be bulu idafta ke falini daraso wala badi mon kamune bato alna fero ke nganna kodo ke ni Yona Forex Bureau ani nganna falinde lo ke ni Yona Forex Bureau dami yaro ko be bane ko da mara sotola wo kamara na lafta kuma ko sotola ni beto ali kuma di la telefono to 9000392683215173389998055526 badu mo Yona Forex Bureau wolle nata kan da ande kodi kiyola ani kodi falu la fanna wala Yona Forex Bureau ala baraka jara jingale sipin ani removal wala nata nyesilo dum enin kukuto le nata ka femol kini mbaji okonola wala kini santola wala mo kulutilat jingale sipin ani removal bale dame wala mo Angleterre ani Gambia banko kanja ya foko ni femol bada bolo femol mini alon ko boko lara mon lombam almoro lombam moto lombam femol fe ni te amira mosa kino na nekara Gambia e kanimbe kale le kabale na Angleterre banko kan kanana Gambia ja andu e manna da wala fane ka removal ken ni atara ite be Angleterre banko le kan andu walle be Gambia banko le kan fam ni la feta kabodu la to kata la to jinka malas mbe ngalo ne ko samu ko de atare e ko fana be kere e ka fo mi removal andu jingale sipin aning removal e manna da wala ya fako saende e manda Gambia dama bari ka Senegal supply la wala to mi ya ko albu Senegal en ko lute albe Angleterre na lafta la femol kila Senegal jingale sipin aning removal limited e kanimbe ken bari fana e ko Nigeria fana ka kijele andu manna da wo fana to ko Uganda buto badi mo do jakalo banda nalbe Gambia jam fana alafta ka femol ki albadi mo ye Angleterre banko kan jingale sipin aning removal e kanin be kalen ngale ko inata de bari ni kukuta jamale nata andum fanan enin benefits jamale nata wala ngi commande telephone to Angleterre 00447491949819 00447491949819 wala ngi commande Gambia 3283748 wala 3739699 ni alafta ka kudo ila kuoto sakato miliano ade computer kuwa kalamta ate da website oto www.jingaleshipping.co.uk wala se email nole jingaleshipping@gmail.com bado ngolo jingaleshipping and removal limited wala nata kotani ene kukutolo wala sainde kafemo ki Gambia ibe dawoda asole ata
Bulisop number 1, opposite Brikama Police Station, has all the latest smartphones for all those in Brikama and the surrounding. Buy a complete channel set and we'll do free installation for you. Techno smartphones K7, K8, Common Spark and all types of technophones. ITEL smartphones P32, A32, S32 and all types of ITEL phones. Samsung smartphones, all kinds. Mobile accessories like memory cards, glass protectors, Bluetooth speakers, car speaker, MP3 and so on. All types of stand fans. You can buy mobile phone at a reasonable price from $500 onwards. Bully Shop at Brikama opposite the police station is now in collaboration with Techno and ITEL mobile companies. For more information, call 911-9271, 2483389, 3401310. Bully Shop, number 1 in mobile business. Global Properties, the only name that matters in real estate, is excited to bring you 5 new developments to cater to your property needs. In Tujerang, we offer you 131 plots in a vibrant community, easily accessible via the coastal highway, minutes away from the heart of Senegambia, to build your dream home on a 25 by 20 meter plot. In Sanyang, one of the fastest rising property values in the Gambia, close to the Atlantic Ocean, a place of tranquility, ideal for a perfect spot to invest in your future. In Bakote, a place called Paradise Homes, developed by Swami India International, provides you with a peaceful and pollution-free environment with a community park, a football field, internal paved roads, and street lights with ample parking and plantation at the heart of urban Gambia. In Brikama, at Bojankunda, we offer you 72 15 by 20 square meter plots located just 100 meters from the Brikama highway with paved road, electricity and water. And of course, our newest estate, Paradise View in Salaji, a paradise within a gated community with ample parking and a peaceful environment at close proximity to the coastal highway. With ample options to choose from, along with flexible payment plans, Global Properties is clearly the only name that matters in real estate. Call us today at 439-1944 or 439-9515 or log on to www.globalpropertiesafrica.com and take the first step towards owning a property in the Gambia. Global Properties, innovative property solutions. General Motors spare parts. Ntale ko ni nyonta wala tinada na spare parts ojo moto jora mo sifa o sifa. Ntale ko be dame njiro wala mo nyambati joko garden ko ma je ron don dulato. Andi tondi e ka wafiro kele ando ni lafta moto jora mo bende maso to doron. E ka ode nanne ka bona holan wala dinkira ko on to joro. Wala bali mo kamone bato. Ali ngamboro na to mi ya ko moto mi mbalo kabrin Toyota Pozolo anere notor bensol moto sifa o sifa nyatra be Gambia jani e ka bele soto kabrin break cable ba vita proxol burjo no sifa o sifa wota pompo kada break bandolo ale moye no ke bele soto bali no motor mi ka juma ala se ko so bando ani ta bona dame wala mbay basu general motor spare parts nyambaye amanjale kada fo pa ko to wala dula jamoto kale ko mbay basu nata le kalu da hande atol min yalo ko albe Brikama ala dandamala e man na da wala fanan e ko moto lampo ko kabrin brake light ko ban ko moto lampo ko banda lampo ko santa lampo ko duma lampo e bele be bolo e man na da wala fanan diska ali yalo ko nin diska ta kere masul ka problem so ando nyimu moto bele ti moto sifa o sifa kabrin moto ndim fo moto ba ando man na da wala ko wota pipe ko fanan brake pipe ko ani air cleaner solo ploko be sifa o sifa kabrin ko monde mal fo wala mambalo ani ka fo mi first aid kit wala malla moto ko l'hôpital jora mo ka tara min ko sisolo banda solo ani paracetamol min kamala ni be tamata wala isa sa ta silo kam enen na fudala l'hôpital to bani ne madda wala de ko fenno fenta ke moto bala e ka bele wa fi andu ya bele solo kabrin ni mo bankata tayalo afta ko wal min awtari ye bele sodale
kabin R13 R14 R15 R17 R sifa ya bele sotale man na dawo de ko way kam masi won fanani presso li bele sotale baade won yimmu be mon dinne te ngam faali jola no te kabin soto moto la fanala wala kabine baba ali on bori no kuma di telephone to plus 3163350525 wala plus 220-985-7709 220-750-4170 wala 230-7331 bypass General Motors spare parts wala be commande le felali nyambay joko gadin ko motoron amay jari ni karbala wala ni ngambori kute bypass